There are many paths to God as there are people in the world. And I just wonder whether Master could expand on that idea. امروز ما داشتیم تو این جنگل راه میرفتیم، دیدیم راههای متعددی همه یه جا ختم میشه. دیروز هم شما گفتین که به اندازه نفوس آدم‌ها راههای مختلف هست به حقیقت. میتونین راجع به این مسئله یکم بیشتر برای ما صحبت کنید؟ راجع به این موضوع که به اندازه نفوس آدم‌ها راههای مختلف. این راههای مختلف اینجا یعنی از هر دینی مذهبی که دارن میتونن بیان اینجا. The path that you've seen in that little forest, the meaning of that is no matter what kind of religion or creed they have, they can actually, they're welcome here into this place and the path of Sufism. Oh. And does that, and can Master expand on also the idea there are many different paths? There are as many paths to God as there are people on this earth. میگه حالا میتونی راجع به همین مسئله که به اندازه نفوس آدم‌ها راه‌های متعددی است به خداوند چند کلمه صحبت بکنی. یعنی چی؟ What do you mean? That's like the meaning is there. Yes. Well. این سوال شما مذهبیه. This question of yours is a religious question. He said that sometimes you have relationship with people and it comes out of your ego, and that's destructive. And sometimes you have relationships that don't come out of your ego, and that's not destructive. How do you know? میگه دیروز صحبت می‌فرمودین راجع به این که با دیگران وقتی که شما برخورد می‌کنین دو نوع می‌تونین برخورد بکنین. یکی از طریق من و ما که این تخریب کننده است و مضر است و یکی بدون من و ما که مفید است برای بقیه. از کجا میدونین؟ چجوری میدونین که وقتی با برخورد دیگران آیا با من و ما برخورد داریم میکنین یا بدون من و ما داریم برخورد میکنین؟ اگر شما یه عمر مثل من تمرین دیوونگی کرده بودین اون وقت میفهمیدی من چی میگم. If you like me have practiced lunacy for a whole lifetime, then you would have understood what I meant. I'm going to move on to the question of the orchard. Why are we here in it? Why did Master move to an orchard and a windmill? And why not to a beach where it's very comfortable and it's not so cold? Why an orchard? Why an particularly orchard? England or just orchard? Just an orchard. Why do we have an orchard? Why are we in an orchard? میگه سوال من این است که چرا ما آمدین توی این به اصطلاح تو این محل که یه باغی درست کردین و تو این مزرعه دارین زندگی میکنین و یه باغی تشکیل دادین به جای اینکه برین یه جای دیگه. الان حدود 1000 تا میوه سیب هست و درخت سیب هست و گلابی و چرا همچین برنامه‌ای رو درست کردین؟ تو اگر صوفی بودی میفهمیدی، حالا که صوفی نیستی چرا نداری؟ Again, if you were a Sufi, you would have understood. No, there is no why. I was talking to someone who is a Sufi in another order. میگه من اولا که ممنونم که وقت به ما اجازه دادین که این برنامه رو انجام بدیم.
حالا این چند سوالی که من به ذهن ننوشتم همینطور به ذهنم آمد خدمتتون عرض میکنم. اول اینکه من داشتم با یک صوفی که یک طریقت دیگه بود صحبت میکردم. And this person was talking about the transmission of teaching through Sufi lineage, from master to master. And he was, actually it was a she, was saying that they believed that all of the teaching, everything from master to master, in other words, each master embodies all of the teaching and all of the understanding as it's passed from one generation to the next. Basically embodies all the teachings throughout the whole centuries or something like that. Yeah, essentially, that was what they were saying, and I would just. So you wanted to say whether he believes in that? Yeah, whether he believes, or does that even make sense as a concept? میگه با یک درویش یه سلسله دیگه داشتم صحبت میکردم. به من میگفت ما معتقدیم تو این سلسله که از پیر به یک پیر دیگه وقتی که این سلسله یا تعالیم این سلسله محول میشه یا واگذار میشه، هر پیری تمام تعالیم این سلسله رو از همون اول در خودش به اصطلاح داره و این تعالیم از همون ابتدا به اصطلاح منتقل میشه به پیر بعدی. آیا شما فکر می‌کنید همین چیزی هست؟ یا هر کسی برای خودش؟ اگر پیری دارای من و ما باشه، این من و ما منتقل میشه به جانشینش. اگر بی من و ما باشه، او بی من و مایی منتقل میشه. If a master acts out of ego, then the fact that fact that he's acting out of ego will be transmitted to his successor. But if the master acts out of sort of acts selfless and without ego, then the same characteristics gets transmitted to the successor. Generation after generation. Yeah, nasl be nasl. Nasl be nasl. Yes. Generation after generation. This just from our conversation yesterday. You talked about being crazy for the truth. Being crazy for the truth. در مورد صحبت دیروزمون که شما فرمودین که درویش دیوانه حقیقت است. So why did you believe that there was some other truth that you didn't have? How did you even know? میگه چجوری شما به این به اصطلاح واقعیت یا یافته پی بردید که یک حقیقتی هست و شما باید در جستجوش باشید؟ از کجا می‌دونستین که یک حقیقتی هست که باید جستجوش بکنید؟ I don't understand what you're saying. but well, let me ask it a different way. If someone is what are the signs of someone who is genuinely thirsting for God? میگه علائم کسی که واقعا و حقیقتاً دنبال و جستجوی دنبال خداوند هست چی هست؟ Because he's just searching God. That's it. That's the sign. But God has to call first. You can't search without God calling. میگه خداوند باید اول بطلبه که بعد کسی بره دنبالش. Yes. Yes. There we go. Yeah. Also, these are just things you talked about and we were thinking about after yesterday's conversation. Christine said yesterday that love is difficult, and you said it's not my fault. But I'm not sure that you think love is difficult. میگه دو مرتبه در مورد صحبت دیروز این کریستین خانم از به شما گفتش که عشق مشکله و شما گفت این تقصیر من نیست.
حالا لو میپرسه از شما که آیا به نظر شما این مشکل هست یا نیست؟ ما همینطوری گفتیم مشکله، شاید مشکل نباشه. عشق ممکنه مشکل نباشه، آیا حقیقتا مشکله؟ اگر خودت دنبال عشق بری مشکله. If you yourself embark on the path of love out of your own free will, that is very difficult. اگر عشق بیاد No, but if the love comes to you, then it's very easy. So do people wait? I mean, this is tricky. This is tricky. یه کمی به اصطلاح کار مشکل میکنه برای اینکه برای این کسایی که میخوان دنبال عشق برن، آیا باید همینطوری صبر بکنن تا عشق بیاد دنبالشون؟ No. اول که دنبال عشق میرن فکر میکنن آسونه. When they first go after love, they think it's easy. آخه تا میرسن به جایی که میبینن خیلی مشکل. When they reach to the stage where they realize it's very, very difficult. But this is the thing. Well, what is the difficulty? Everybody, everywhere writes about love, wants love, believes in love. What is it that is difficult? ولی چرا این مشکله؟ همه راجع به عشق می‌نویسن، عشق این است، عشق آن است. ولی چرا عشق اینقدر مشکله؟ باید عاشق باشی. You have to be in love or fall in love to understand why it's difficult. My sense and experience is that people feel that there's a lot one has to give up to be in love. میگه از تجربه شخصی خودم بگم براتون که همه فکر میکنن یا منم خودم هم فکر میکنم که باید یک چیزهای زیادی رو به اصطلاح ترک بکنم یا رها بکنم از این علاقه دنبالش هستم توی دنیا تا به عشق برسم. آیا این همچین چیزی هست؟ تو نباید ترک بکنی. عشق خودش میاد. اگر بیاد که میفهمی عشق چیه. اگر نیاد ترک و مرکوی حرفا پایین. You don't have to give up anything. You have to just, again, goes back. If love comes, then you understand what love is. And then this business of giving up this and giving up that doesn't help much. Is it the same as with love for God? Or any true love? Or is that the nature of love? آیا این تفاوتی هست بین عشق‌های مختلف؟ آیا همین عشق راجع به خداوند یا عشق حقیقت همه اینا یکیه؟ You mean the temporal love between man and woman the same time? یا عشق بین مرد و زن تمام اینا یکی هست؟ یک نوع عشق خیلی هاشون مربوط به منومای افراده. The difference between different kind of love is relates to to what extent their ego is involved. یه نوع دیگهش پس این عشق از عاشق شروع میشه.
And therefore, this kind of thing that involves one's ego starts from the lover. نوع دیگه از معشوق میاد به طرف عاشق. The second kind of love, it comes from the beloved towards the lover. او عشقی که درویش ها معتقدن اون آمده نیست، نه اینکه بری تمرین کنی. And this is the kind of love that Sufis believe in, that comes from the beloved. It comes suddenly from the beloved, and it's nothing to do with practicing it. Is that why patience is so important? برای همینه که میگن صبر خیلی چیز مهمی هست در تصوف. صبر که آدم باید صبر داشته باشه که این عشق بیاد. Okay. This is again coming out of the conversation we had yesterday. When we talked about, you said that we can have relationships with others through the ego, which can be destructive, or we can have relationships that are not through the ego. That when you're dealing, how do you know the difference? How does one? What are the signs of the difference? Because we can fool ourselves, obviously. میگه که دو مرتبه همین دیروز صحبت کردیم، دو نوع برخورد آدم ها میتونید داشته باشین. یکی این که بی من و ما، یکی این که با من و ما. بی من و ما مفید است و با من و ما مخرب هست. میگه که از کجا میفهمیم که ما با بقیه وقتی برخورد میکنیم بدون من و ما برخورد میکنیم یا با من و ما؟ برای اینکه ممکنه ما فکر بکنیم که بی من و ما داریم برخورد میکنیم و خودمون رو گول بزنیم. آیا چیزی هست که شما میتونین به ما بگین که از کجا میفهمیم؟ این احساسیه، نگفتنی. This is something that you have to feel it. And it's not something that I can tell you in words. But you can actually do it without ego. Yeah. دلیل راهی که درویش نشدی. I mean, the proof of that is you have become a Sufi, but at the same time you have not become a Sufi. But he did shave his beard. کریستی میگه که وقتی به شما عمل کردم ریشش تراشید امروز. So you can call me many things, but you can't call me a goat anymore. میگه منم میتونیم چیزهای مختلف منو صدا بکنیم ولی دیگه من بز نیستم. دیگه بز نیست. A few more questions. You said the Sufi is joyful, always, in every situation. What's the question? The question is, are you? Well, two parts. One, are you always joyful? میگه که شما همیشه گفتین که درویش همیشه خوشحاله. دو تا سوال دارم. آیا این که شما همیشه خوشحالید؟ فکر میکنم. I think so. The other part is, and this is the challenging part for the rest of us, that there's so much suffering in the world we see. So, and I'm imagining that you're not joyful when you see suffering, but so how do we reconcile these things? و سوال دوم این است که در این دنیا انقدر رنج و بدبختی هست که وقتی که آدم با این رنج و بدبختی ها مواجه میشه نمیتونه خوشحال باشه. درد و بدبختی بیچاره ها بقیه. آیا شما هم همچین احساسی دارین در مورد این و راجع به این مسئله چی فکر میکنین که این همه بدبختی و بیچارگی دنیا هست؟ هر کی بدبخت باید بدبخت باشه، هر کی هم خوشبخت باید خوشبخت باشه. ما کاری بی حرفا نداریم، ما فقط خوشحالیم. Whoever is wretched in the world is meant to be wretched, and whoever is happy in the world is meant to be happy.
We don't, it's not our business to understand why these people are wretched and why they're happy. We're trying to be happy. I like that answer. You also said Sufism, you've written that Sufism had a name. The Sufism existed before the name, yeah, even before Islam. میگه شما نوشتین و گفتین بارها که تصوف قبل از اینکه اسم تصوف بگیره همیشه وجود داشته، قبل از اسلام هم بوده. So how is that possible? میگه چطوری هم چیزی امکان داره که این تصوف از بد و آفرینش بوده تا حالا همیشه بوده؟ تصوف نیستیه. از اول خلقت بعضیا دنبال نیستی بودن. Sufism is a practice in becoming nothing or being nothing. From the beginning of creation, there were people who practicing that. Does that mean that understanding transmits itself through lots of different paths, or solely through this path? میگه این دریافت و بینش این نیستی آیا توی تمام این مکتب‌های مختلف یا دین‌های مختلف وجود داره یا فقط در تصوف هست این نیستی که شما می‌فرمایید؟ در راه‌های مختلف ملت فهمیدن این مسئله رو یا دین‌های مختلف؟ چی؟ این برنامه نیستی رو آقا فقط مخصوص به تصوف یا راه‌های مختلف دیگه هم این برنامه نیستی رو آگاهی به نیستی رو متوجه شد؟ ممکنه در راه‌های دیگه هم باشه ولی شاخص در درویشی همون نیستیه. It is possible that this feeling of nothingness or aspiring to be nothing may exist in another path, another religion, but this is the distinguishing mark of Sufism. The question also comes up about miracles. What is a miracle, and do you? میگه میخوام راجع به معجزه از شما بپرسم. میگه معجزه چیه به نظر شما؟ معجزه یه شارلاتانی نیسمیه که برای مردم احمق انجام میده. Miracles are the kind of things that usually being performed for stupid people. By charlatans. Another question, which is about music. I want just a couple of questions about music. یه چند سوال میخوام راجع به موسیقی از شما بکنم. Why are you? No, nothing. Go ahead. Just how important is music, and what's the difference between music and just regular words? I mean, we talked because he talked at length about the non-importance and the non-value of just words. Yeah, and the difference. Why is it? میگه دیروز صحبت کردیم که این کلمات هیچ به اصطلاح اثری نمی‌کنن و اهمیتی ندارن در راه حقیقت. ولی در رابطه با موسیقی نظر شما هم همینه؟ آیا تفاوتی هست بین موسیقی و حرف؟ موسیقی دو جور هست. یه نوعش تفریحه. There are two kinds of music. One kind is for the sake of amusement and entertainment. یه نوعش
این است که انسان رو به وحدت میکشه. The other kind is the kind of music that takes you or draws you towards unity. Does when people create, what kind of people can create that music? Can only Sufis create that kind of music, or can it be created by other people? میگه چه جور آدمایی میتونن این موسیقی که آدمو به وحدت میکشونه ایجاد بکنن، درست بکنن؟ آیا فقط درویشان که میتونن همچین موسیقی درست بکنن یا هر کسای دیگه هم میتونن؟ درویشی موسیقی اونچنان را اونچنان تر میکند. The music turns the person who's got it to more of a person who's got it. Can those states, do they build, or is it just a momentary experience? Do you understand? Is it just a moment? Music is gone and unity is gone. میگه که این موسیقی آیا فقط زوال پذیر هست وقتی که آدم در موسیقی رو گوش میکنه، موسیقی که به اصطلاح عرفانی باشه و آدم رو به وحدت بکشونه، وقتی موسیقی تمام شد دیگه این حالت وحدت هم تمام خواهد شد، یا یه چیزی هست که میشه با اثر موسیقی ماندگار و باقی بشه؟ آخر موسیقی وحدته و اونم تمام شده نیست. The end line of music is unity, and there is no end to unity. Once you reach unity, there is no end. It's endless. Okay. Thank you. So I'm on shaky ground here, but the issue of the unity of being and trying to explain this. میگه الان در دو مرتبه یک جای بسیار حساس و زمین به اصطلاح سست هستم و میخوام راجع به وحدت و دو مرتبه از شما صحبت بکنم. So if I'm having conversation with people and trying to explain the idea, either their eyes roll up in their heads or they say, "Oh, I'm God too." So what do you say to such a person? میگه این مسئله وحدت وجوده و من میخوام توضیح بدم برای آدمای معمولی، بیشتر مواقع نمیفهمن. تنها چیزی که میگن به اصطلاح حرکتی میکنن با چشماشون که اصلا این مسئله‌ای که عنوان میکنی معقول نیست و بعضی ما میگن که پس منم خدام، به من میگن همچین صحبتی. آیا طوری هست که این مسئله وحدت وجود رو بشه فهمون یا اشاره‌ای کرد به مردم معمولی که هیچ نمیدونن از وحدت وجود؟ درویش به جایی میرسه که وحدت وجود میفهمه. کسی که نرسیده برای دیگری شر نمیتونه بکنه. Sufi reaches in a place where he really understands the unity of being. But the person who hasn't reached that place, have no understanding of unity being, he cannot explain that to another person. So cannot be described, pointed to. میگه درسته که کسی که مثل نرسیده به وحدت وجود و نمیتونه توضیح بده، آیا میتونه اشاره‌ای بکنه به وحدت وجود برای دیگران؟ شما وقتی اینجا رو ندیدین
از لندن یکی از اینجا شما بپرسه این جایی که میرین کجاست شما حتی اشاره هم نمیتونید. If you've never been here, say for the sake of argument, and you're in London and somebody says, where are you going? And you can't even point because you don't know where you're going. Going back to this ego business again, the death of the self, the death of the ego. And again, many people find this frightening or upsetting or disturbing idea. And it seems to me reasonable, presumably because most people live through the ego. So how would you help a person step out of that fear to consider? You're talking about from the Western perspective. From the Western perspective, you know. Because most Westerners believe that. از نظر غربی‌ها این مسئله فنا و مرگ من و ما یک چیز وحشتناکی است و وقتی این مسئله رو صحبت می‌کنیم برای اینکه غرب بر اساس من و ما و وقتی صحبت از بی من و مایی یا مرگ من و ما و از بین رفتن من و ما می‌کنیم همه می‌ترسن. آیا میشه این یک جوری مسئله رو توضیح داد که باعث ترس و وحشت شنونده نشه؟ دو جوره انسان داریم. There are two kinds of people. یکی با مغز میره کار میکنه یکی با دل. One basically operates through his or her brain and the other one through his or her heart. So one makes the... There are two kinds of people. Right, I heard. One operates. Through his brain. The implication is if you actually operate with your heart, you don't fear. It's only with your brain that you fear. But the assumption, and this may be a wrong-headed assumption in the West, is everything can be learned. So the person who operates through their head can learn to operate through their heart. The person who can operate through his brain. The person who thinks through their brain can learn to. The person who lives through their brain can learn to live through their heart. Or is it no? Or is it just? میگین به اصطلاح بر مبنای این مسئله است یا موضوع است که کسایی که با مغزشون یاد میگیرن آیا شاید بتونن اینا هم به توسط دلشون هم یه چیزایی یاد بگیرن یا فکر میکنین کسایی که اصلا با مغز کار میکنن به هیچ وجه نمیتونن دلشون آگاه بشه؟ اون جداست اونم جداست. There are two separate things. Learning through your brain and learning through your heart. So let me try the question a different way. Yeah. The person who lives through their brain and sees everything through their ego and lives through their brain, can that person unlearn? To learn through their brain and learn through their heart. میگم بذار این سوال یه جور دیگه مطرح بکنم. شخصی که توسط مغزش داره دنیا رو نگاه میکنه و همیشه با مغز سر کار داشته، آیا همچین شخصی میتونه شروع بکنه و یاد بگیره توسط دلش با این دنیا برخورد بکنه؟ اگر میشد یک غربی درویش میشد. If that would have been possible, then it would have been possible for a Westerner to become a Sufi. Ouch. میگه که آخ دردم آمد.
done with that. میگه این سوال دیگه میذارم کنار یه سوال دیگه What are the signs of surrender to God as opposed to faking it or being deluded? میگه در مورد تسلیم بودن خداوند است. شما میخوام بپرسم علائم تسلیم بودن به خداوند چی است؟ فرض بکنید یه نفر شاید خودشو گول بزنه که تسلیم شده یا داره تظاهر میکنه که تسلیم شده ولی واقعا تسلیم نشده. کسی که واقعا تسلیم شده چه برخوردی با همه چیز داره؟ هیچ سوالی نه از خدا داره نه سوال نه از خدا داره نه از بنده خدا. That kind of a person does not have any question from God, and he doesn't have any question from his creation, that person has no doubt. No doubt at all. Yeah. Or no question, doesn't ask any questions from God and from another human being. We were talking also in terms of the question. This is related to the idea of submission. We were talking about this Jesus, and in the New Testament he says, "Thou should love thy love." How does he say? Love thy God with all thy might and all thy heart, and thy neighbor as thyself. Does that accord with this? Is a Christian teaching, but maybe Sufism. میخوام راجع به انجیل از شما یه صحبتی بکنم که در کتاب انجیل عهد جدید نوشته شده که تو باید خداوند میفرماید که تو باید خدا رو با تمام وجود با تمام قلب دوست داشته باشی و همچنان همسایت دوست داشته باشی مثل اینکه خودت دوست داری. آیا این هیچ شباهتی به تصوف داره یا نظر شما چی؟ تصوف بالاتر از مذهبه، یعنی انجیل و کتاب‌های مذهبی بحث نمی‌کنه. Sufism, in a sense, in a profound sense, transcends all religions and doesn't transcends all religion and does not really get into discussion about each particular religion. Yeah. Can I just offer him آجون چایی می‌خوری؟ Yeah. It's okay. چایی سرد شده یه چایی دیگه بینم. No, I just got this at the wedding kiss. But did you hear this? Yeah, in the distance. Nothing different. Okay. All right. Okay. Questions? Just Keep going. No, I'm just about at the end. من دیگه خسته شدم حساب نمی‌کنید؟ No, now that I am getting very tired, does that count? That absolutely counts. No, that counts. We're done. Yeah. You don't want to take him there. No. If he's okay. very no. We'd want to stop. چی میگه؟ میگم که اونجا میخواین سوال بکنین گفتن دیگه اگه شما خسته شدین تو نمیایم دیگه سوال بکنیم. No, if he's tired, we should stop. But we need to get our gear out of there. So ولی just give us. وسایلشون بعد از اتاق. احمد آقا بردن چای به اینا دادین؟ نه خیلی بپرس از چایی می‌خوایی؟ نازنین ولی لاکنی تی Oh God, I would love some tea. Thank you. Yeah, thank you. I hope you're not too tired. We didn't want to tire you out. امیدوارم که خیلی خستتون نکرده باشه. چی؟ امیدوارم که خیلی خستتون نکرده باشیم ما. میگه لو میگه. فردا هم فکر کنم میخوام دو مرتبه صحبت کنم. Yeah, we didn't want to make you tired. Tomorrow is another day, right? Yeah, and we'll maybe shorter. کار میکنی
منم چرت و پرت جوابتون. Tomorrow you're gonna ask me a load of garbage and I'm gonna answer a load of garbage. Well, at least we all know what the game is.